students. Now here we are also discuss about the problem number 7 from our PDF file. Firstly, we are also read the problem. Dr. Venkatesh gives the following information to you. Balance sheet as on 31st March 2014. Liability side, capital 6,90,000, outstanding salary 50,000, reserve for outstanding fees 60,000, total of liability side 8 lakh, then asset side, cash balance 10,000, bank balance 30,000, outstanding fees 60,000, motor car 4 lakh, equipment 2 lakh, furniture 1 lakh, total of balance sheet 8 lakh. Then receipts and payment account for the year ended 31st March 2015. Receipt side, to balance brought down, cash 10,000, bank 30,000, to medical fees 6 lakh, to consultancy fees 1 lakh, to visit fees 50,000, to miscellaneous receipts 10,000, total of receipt side 8 lakh, payment side, by motor car expenses 1,40,000, by medicines 2 lakh, by salary to staff 2,40,000, by rent 1,20,000, by stationery 5,000, by electricity 12,000, by journals 3,000, by drawings 50,000, by balance carried down, cash 25,000, bank 5,000, total of receipts and payment account 8 lakh, then adjustments. Other informations are also given. First adjustment, fees outstanding in the last year are received fully during the current year. Second adjustment, fees outstanding for the current year are rupees 1 lakh. Then third adjustment, depreciate motor car by 20%, furniture by 10%, and equipment by 5%. Prepare receipts and expenditure account for the year ended 31st March 2015 and balance sheet as on 31st March 2015. या प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला डॉक्टर व्यंकटेश यांचं बॅलन्स शीट अँड रिसिप्ट्स अँड पेमेंट अकाउंट दिलेलं आहे. In the previous lecture, the balance sheet is not given, only the assets are also given. But in this problem, the balance sheets are also given. Therefore, there is no need to calculate or to find out the capital. That means the capitals are also given. Balance sheet ची डेट आहे 31/3/2014. बॅलन्स शीट डेट किती आहे 31/3/2014. Then आपल्याला विचारलंय काय, प्रिपेअर रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द इयर एंडेड 31st March 2015. The receipts and expenditure account असेल ते year ended 31st March 2015. जे 31/3/2015 चा आपल्याला receipts and expenditure account आणि balance sheet तयार करायचे. म्हणजे हे दिलेले बॅलन्सेस आहेत ते काय झाले लास्ट इयरचे. These are the balances. Balance sheet is given. म्हणजे त्यातले असणारे असेट्स असतील, लायबिलिटीज असतील ते काय झाले लास्ट इयरचे. म्हणजे याचा रेफरन्स आपल्याला हे अकाउंट रिसीप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट अँड बॅलन्स शीट ॲज ऑन 31st March 2015 हे तयार करताना त्याचा आपल्याला रेफरन्स घ्यावा लागेल. आता आपण प्रॉब्लेमचं सोल्युशन बघूया. Write down the receipts and expenditure account and balance sheet. First one is in the books of. कोणाच्या पुस्तकामध्ये ते अकाउंट तयार करतोय त्यांचं नाव आहे in the books of Dr. Venkatesh. काय तयार करायचे तर receipts and expenditure account. Then next line, receipts and expenditure account
for the year ended 31st March 2015, left hand side, right hand side of an account, then balance sheet, as on 31st March 2015, balance sheet, liabilities rupees, assets rupees, liabilities rupees, assets rupees, receipts and expenditure account, particulars rupees, right hand side, credit side, left hand side, particulars rupees, left hand side, debit side. Then we are also recording the balance sheet असेल त्या balance sheet मध्ये दिलेल्या liabilities आणि asset त्याचा आपण recording त्या particular place ला म्हणजे मग balance sheet ला किंवा receipts and expenditure account ला. त्यामध्ये पहिल्यांदा बघा balance sheet ची liability side capital balance sheet as on 31st March 2015 त्याच्या liability side ला capital 6,90,000. The next outstanding salary last year ची salary ज्याला receipts and expenditure account debit side त्याचा एकच इफेक्ट होईल. receipts and expenditure account debit side salary मधून less last year outstanding salary. Then reserve for outstanding fees balance sheet liability side provision or reserve for outstanding fees 60,000. reserve for outstanding fees त्याच्यावर ऍडजस्टमेंट आहे इनर कॉलम ला घ्या 60,000. then asset side cash balance bank balance, these are the opening cash balance and bank balance, therefore it is not taken into the balance. then outstanding fees 60,000. आपण हे आउटस्टँडिंग फीज आणि आउटस्टँडिंग सॅलरी ते शेवटी त्याचा आपण रेकॉर्डिंग करूया. त्यानंतर नेक्स्ट वन इज मोटर कार इट इज ऑल्सो द असेट टेकन इनटू द बॅलन्स शीट असेट साइड. मोटर कार ऍडजस्टमेंट आहे इनर कॉलमला मग घ्या 4 लाख. डेप्रिसिएशन ची त्याच्यावर ऍडजस्टमेंट आहे इनर कॉलमला 4 लाख. then equipment it is also the asset balance sheet asset side equipment 2 lakh. then furniture it is also the asset inner column amount 1 lakh. ऍडजस्टमेंट आहे डेप्रिसिएशन ची त्यामुळे आपण इनर कॉलमला घेतलेला आहे. बॅलन्स शीटचं पोस्टिंग झालं फक्त त्यामध्ये काय झालंय आउटस्टँडिंग फीज आणि आउटस्टँडिंग सॅलरी. देन रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट टू बी कंटिन्यू